Je, uko tayari kubadilisha fikra au mtazamo wako katika kupambana na changamoto za kila siku kwenye maisha yako? Basi suluhisho ni moja tu. Hili ni darasa lililosheheni madini mbalimbali yatakayokupa mwongozo na kukufungulia njia katika kupambana na changamoto zote. Tega sikio kwenye redio yako pendwa kila siku saa 10 mpaka saa 11 jioni. Hapa +255 Global Radio. Hili ni darasa. +255. Keep it locked. 24 hours a day, 7 days a week. It's Global Radio. Mtazamaji wa Global TV Online na msikilizaji wa +255 Global Radio, karibu sana katika kipindi cha Darasa jioni hii ya leo. Jina langu naitwa Dr. Lucas Masungwa, tuko hapa The Atriums Hotel. Niko na ndugu yangu mwalimu wa Darasa bwana Zingo the Greatest. Zingo, habari za mchana? Bwana, salama bwana, habari yako bwana? Mchana, siku leo imeendaje? Vizuri bwana, muda so mrefu tutakupigia vitu vya hatari bwana. Bwana, sisi tunashukuru sana The Atriums Hotel ambao umetupatia nafasi ya kuweza kuwepo hapa katika mandhari tulivu kabisa kama ambavyo unaweza kuyaona hapa. Lakini hapa bwana, nataka nikwambie tu jambo jema ni kwamba The Atriums Hotel wana vyumba bora kabisa ambavyo wewe unaweza kulala pamoja na familia yako. Lakini pia The Atriums Hotel wana swimming pool bora kabisa ya kisasa ambayo pia unaweza kuitumia kwa ajili ya kuweza refresh mind yako, lakini pia kutulia na kuweza kuwaza mambo mengi mapya. Lakini pia mandhari tulivu, bustani nzuri kabisa kama ambavyo unaiona sisi tumeketi hapa katika bustani nzuri ambayo unaweza pia ukafanyia shughuli mbalimbali ambazo wewe unapanga kuzifanya. Basi ukifika The Atriums Hotel Sinza Afrika sana ndio jibu lako. Lakini Zingo alikuwa ananiambia hapa habari ya menu namna ambavyo leo ameenjoy. Hebu tupatie kidogo misosi ambayo mtu anaweza kaipata hapa The Atriums Hotel. Bwana, hapa bwana, mimi bwana kwanza nilikaribishwa na makange ya kuku wa kienyeji. Wewe hebu niambie. Lakini vile vile pia wana makange ya samaki, wana makange ya nyama, makange vile vile ya mbuzi. Kwa hiyo hapa bwana wana vyakula fulani hivi ambavyo wakati mimi nakula, nafikiri kipindi kilichopita watu wa hotpot wale vitu vilikuja live pale. Vitu kama vyote. Sasa wakati tumekuja live sisi tuletewa pembeni. Bwana, hatari sana. Leo tuna nini bwana Lucas? Mimi kwanza nikushukuru. Leo tunataka tuzungumze kwa habari ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa maana ya social media. Kumekuwa na utaratibu au utamaduni wa watu kuposti vitu vyao. Na wakiposti, labda tuulizane maswali. Unaposti ili iweje? Tuanzie hapo labda. Yaani nini sababu ya wewe kuposti kwa mfano status au kwa nini uposti kwenye Facebook, kwenye Instagram na vitu kama hivi? Mimi nikinunua gari kwanza lazima niposti watu waone. Unanielewa sio? Nimejenga nyumba, Lucas ni posti. Sababu ya kuposti ni nini? Waone, yani watu ambao walikuwa wanafikiri mimi siwezi kufanikiwa. Sasa maana swali mtu anauliza sana. Zamani fulani kuna mtu ana gari zaidi ya wewe ambalo umeiposti. Lakini leo tunataka tuelekeze watu kidogo kaka Lucas. Watu wengi wamekuwa wakiposti wanapopata nyumba, kwa mfano pata majenga nyumba mazuri tu, yale ndio watu wanaposti. Watu wamekuwa wakiposti na wengi wamekuwa wakitegemea positive feedback. Lakini kama ikitokea watu hawaja comment kwenye status yake aliyoposti, inakuaje? Hapo ndipo kuna mtu ambaye anajiona kama watu ambao yuko nao kwenye chat yake kama umemgeuka hivi. Yaani kama hawamuungi mkono kwenye mambo yake. Tazama swala hili kama linaenda na saikolojia pia ya mtu. Sijui wewe unalitazamaje? Of course, kwa sababu dhana ya kuposti mambo yako yale ya maybe ya mafanikio huwa yanakuja kwa sababu unataka watu waone wewe umefikia hatua fulani. Na kusema na nataka kuuliza swali moja hapo, unisaidie kwa sababu wewe ni mtu ambaye unazungumza na watu sana, unazungumza na vijana wengi. Nikiposti au nisipoposti kwenye shughuli tu za kimaendeleo za kawaida, kuna madhara yoyote? Sidhani. Ndio maana mwanzo umesema inatokana na saikolojia yako. Watu wengi wanaamini kuwa wanapoposti wanaongeza nafasi ya kupendwa. Unanielewa? Wanaongeza nafasi ya kupendwa. Lakini vile vile pia wanaamini kuwa wanaongeza nafasi ya kuaminiwa kwa sababu wanaonekana kwamba wamepiga hatua fulani. Kwa ndicho ambacho kinaendelea. Nyinyi wazungumzaji mnalalamikiwa sana. Kwa mfano watasema public speakers bwana hawa
vitu wanavyoposti wanaposti vizuri tu. Mambo yao mabaya yale hawaposti. Hebu tulizungumze na hilo kwamba inasemekana natumia hizi status au hizi posti kwenye mtandao wa kijamii, kwenye status zenu kuonyesha tu mambo mazuri, na matokeo yake wale watu ambao wanatarajia kujifunza vitu fulani kutoka kwenu wanahisi mnawadaa. Mimi nitakuuliza swali Lucas. Ni picha ngapi ambazo unapiga na unafuta, unaacha picha kali? Nijibu. Ni nyingi sana. Hakuna mtu anayependa kuona mabaya yake. Hata yeye mwenyewe tu. Unanielewa sio? Ndio maana unaweza ukapiga picha 10 au 15, ukaacha picha 2 tu au 1. Umenielewa sio? Jimmy anaweza akatupiga picha nyingi. Lakini akatuma 1 au akatuma 10, ukabaki na 1 ambayo unaona Jimmy kidogo hapa jicho aliweka vizuri. Kwa hiyo watu hawapendi kuonesha mambo yao mabaya. Hiyo ipo katika gaya. Kwa hiyo unaona mtu akiolewa anataka watu waone kwamba ameolewa. Sawa. Akinunua gari anataka kuona watu wamuone yeye sasa amenunua gari. Akienda Mlimani City, ujiulize kwa nini mtu akiwa Tanzania nyumbani kwao post? Anaposti akiwa Mlimani City. Akifika the Atrium Hotel anaposti. Umeelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu hataki aonekane kuwa yeye ni mtu mdogo. Kuna madhara yote kuposti vitu vyako ambavyo sio vizuri? Madhara yapo. Struggle zako. Sasa labda niko kwenye kazi zangu nafiatua matofali. Sasa unajua ndio tunasema psychology. Kuna mtu mwingine in nature, yani mtu fulani hivi ambaye iko loyal, yani ipo kawaida. Yani hata ukimwona kwamba anakula kwa mama ntilie sio kesi kwake. Haina shida. Lakini kuna mtu mwingine hataki kuonekana anakula tandale, hataki kuonekana anakula mwenge. Sio, unaelewa? So kwa maana hiyo ni kwamba tunatofautiana katika namna ambavyo mtu tunatamani watu wayaone mambo yetu. Mwingine hataki kuonesha mambo yake mabaya, anataka aoneshe mambo yake mazuri ili apate nafasi kwa watu wamuone yeye ni mjanja sana. Psychological. Sasa hapa mada kule tunataka tuzungumze kwamba ikitokea watu hawaja reply, wewe yani kuna kitu gani ambacho mara nyingi watu wanakuwa nacho? Watu wengi wanatamani wakiposti vitu vyao watu wa reply. Kwa mfano, mtu akijenga nyumba kali, yeye mwenyewe anaona kali, akaposti. Anataka watu waseme chochote kizuri. Bwana mwanangu umeua. Umetisha. Anakuta na watu 300 ambao huwa wana view status yake. Lakini ka comment mmoja afu kaeka kimoji tu. Anaumia kabisa kwenye moyo wake. Afu kimoji chenyewe sio kimoji cha kufurahia. Ndio kimoji tu ili kimojifanya kama kinatabasamu afu atabasamu. Sio, unanielewa? Sasa hii inatokea mtu anajikuta anaona ina maana watu hawajanikubali, yani mimi kujenga nyumba. Ina maana watu hawapendi mafanikio yangu. Kumbe kipimo cha wewe kupiga hatua sio comments za watu. Ni kufikia target ulizoziweka mwanzo wa mwaka. Nafsi sasa ndio kipimo. Yani tathmini inafanyika pale ambapo ulichokipanga umekifikia. Na si watu wanajibu nini kwa maana umeposti kama umepata labda likes 1000. Ukisubiri watu wajibu ile inakuwa dodoso sasa. Unaelewa sio? Yani ukisubiri watu wa comment ndio uanze kuna sasa kumbe hapa nimefanikiwa. Lakini unasahau kwamba wewe uliandika labda mwanzoni mwa mwaka au katikati ya mwaka kwamba mimi mpaka kufikia muda fulani nataka niwe nimetimiza malengo haya. Sasa wewe uliandika mwanzoni mwa mwaka, lakini unasubiri watu wa comment ndio uone kweli ile jambo lilikuwa zito. Kwa mfano unaweza kuoa mwanamke mzuri sana kwako, si ndio? Binafsi yako. Lakini umemshare watu wamuone, unakuta yani wakatoa response ambayo haieleweki. Wakasema sasa wewe mbona umepotea njia? Lakini wewe kwako ni unaona sasa huyu mwanamke ni mzuri mimi kwangu, familia yangu imempenda. Lakini nje ya familia yako sasa jamaa vipi? Yani Mariamu na Hawa, mbona sasa kama Mariamu alikuwa mzuri kuliko Hawa ambaye umemwoa? Unaelewa sio? Unaweza ukatoa gari, kwa mfano umenunua Teza, ukaposti, yani unajua sasa nimefikia mafanikio, nimenunua Teza. Watu wakaona sasa nimenunua Teza. Kuna mtu kanunua BMW juzi kati. Kwa hiyo ile kitu inaweza kukutoa morali yako. Sasa kuona kuwa wakati ujao sasa watu kama watu wananishambulia kwenye mambo yangu. Kile ambacho ulikuwa unatarajia kukipata kutoka kwao. Na always watu wanaposti ili wapate good feedback. Always. Sasa zungumza na yule mtu ambaye anatutazama, yule mtu ambaye anatutegea sikio. Mafanikio yake na matumizi ya mtandao ya kijamii. Havihusiani kabisa.
Yani kufanikiwa, wewe ulipanga nini before? Kama tulisema mimi nataka ikifikapo mwezi huu wa 6 niwe ninaingiza shilingi 200,000 kila mwezi. Na ukaingiza 200,000 mwezi huu, ukaingiza 200,000 mwezi ujao, ukaingiza 200,000 mwezi. Hata kama usipoposti ukawaambia watu mimi nilipanga kuingiza 200,000. Umeelewa? Wewe umefanikiwa. Sawa. Umeelewa sio? Tuliwahi kuzungumza idhana ya kufanikiwa. Wewe umepanga nini? Umeelewa sio? Na mafanikio yangu mimi tofauti na yako kwa Lucas. Wewe umepanga mwaka huu wewe? Lakini wewe umepanga labda kununua gari. Tuko tofauti. Kwa hiyo usegemea unachokiposti wewe mimi nitakipenda, tuko tofauti katika tulivyoviweka. Kwa hiyo dhana ya kwanza, mtandao wa kijamii na wewe mambo yako kaka Lucas ni vitu viwili tofauti. Hebu jiulize miaka 90 wazazi wetu walivyokuwa wanafanikiwa. Kulikuwa kuna social media. Kulikuwa mna social media. Walikuwa wanamtambia nani? Wanatambiana wenyewe kwenye ndoa. Au ndio zile kwenye jioni mmeenda kwenye vya kahawa vile. Au kuna vile vya kahawa vile. Bonge moja jumba. Yaani ukiliona hilo hatari. Kuna zile stories za kijijini kwamba ukipita kuna nyumba fulani kali ya fulani ile. Sasa mimi nachanganyikiwa. Twende mbele. Kwa hiyo hakuna mahusiano kati ya vitu vyako, lazima vionekane kwenye mtandao ndio viwe tumesema hichi ndio vimefanikiwa. Hapana, ni kauli mbovu sana. Kwa hiyo tunarudi pale. Matumizi sasa, tuzungumzie matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii katika maisha yako binafsi, kwa maana ya shughuli za kimaendeleo. Ukiachana haya kwamba mimi nimepost status yangu, natamani kupata feedback kutoka kwa watu ili ndio inithibitishie kama mimi nimefanikiwa. Sasa kinyume na hapo, mtu anatakiwa atumieje sasa mitandao ya kijamii? Safi. Mitandao ya kijamii kwa sasa hivi imebadilika kidogo kutoka kupashana habari kwenda kuwa kupashana habari na biashara. Mimi natamani kumuona mtu anayefanya biashara kwenye status zake kuna tangulia sana biashara kuliko maisha binafsi. Sio, unanielewa kaka Lucas? Lakini kwa yule ambaye hana biashara, sasa hatuwezi kumzuia mtu kuposti, lakini mimi natamani mtu huyo aposti kutoa taarifa. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kutokea msiba, ulimwengu sasa hivi ulivyotokea, ukashindwa kuwapigia simu watu 40 kaka Lucas. Lakini ukiweka kwenye status yako watu wanaona. Sio kitu kibaya kuweka msiba kwamba jamani kuna msiba unatokea, kwa sababu katika namba za watu 200 wako kuna watu 50 ambao ni familia yako. Umeelewa sio? Kwa mwingine anaweza akakurudia kwa sababu aliona kwenye status yako. Umeelewa sio? Ushindwa kuwafikia wote, kwa unaweza ukafanya hivyo. Lakini kuna taarifa nyingine ambazo ni za binafsi, watu wako wanatakiwa wazipate, ni vyema ukazishare. Lakini sio eti umekula nini ukashare usubiri uwete feedback. Sababu tunachokizungumza hapa ni umeshare kitu, una wait feedback na unalazimisha feedback iwe ni positive. Sisi ndio hoja yetu ya leo. Kwa hiyo hatuna ubaya na watu wanaoshare kwenye social media zao. Hatuna ubaya nao. Ila sisi tunajaribu kuangalia mtu ambaye anashare mambo yake ya mafanikio, akifikiri kuwa watu wanaorudisha feedback wako sawa sawa na yeye anavyofikiria. Kwamba ndio wanaomapprove kwamba wewe sasa umefanikiwa. Hivyo. Kumbe haiko hivyo kaka Lucas. So jambo kubwa la kwanza ni kuhakikisha tu kwamba kama una share kitu, share tu kama kuwapa watu habari. Usingoje feedback positive. Inaweza ikaja au isije. Na hata isipokuja isiwe sababu ya wewe kutokuendelea kufanya mambo mengine makubwa. Na kama umekuwa ni mtu wa kushare, kwa sababu kuna watu wengine kaka Lucas ni wanahuruka hiyo. Yaani atafanya jambo zuri, atatamani watu wajue. Ndio huruka yake. Ameumbwa kwa staili hiyo yani. Ameumbwa kwa staili hiyo. Unielewa sio? Atatoa mchango kwa mtu, anataka watu wajue kama ametoa mchango kwa mtu. Bana milioni 1 ile uliona pale kwenye karatasi ya kwangu. Ya kwangu ile. Unielewa sio? Kuna watu wengine wanatamani kuona wanachikida wanachokifanya wanahisi kwa ni kikubwa, wanakiweka kwenye status. Na siku hizi mimi nawaambiaga watu, status zinaongea sana. Yaani kuliko mtu mwenyewe. Akiumizwa kidogo nasikia
mapenzi haya. Bwana, tutarejea tena kwako kuzungumza topic yetu hiyo nzuri kabisa. Hii hapa ni Plus 255 Global Radio ambayo inakutangazia leo tukiwa hapa The Atoms Hotel Sinza Africa sana. Lakini tuko live pia kupitia Global TV Online moja kwa moja. Mimi naitwa Dr. Lucas Masungwa. Tunakwenda wote mpaka time za 11 kamili za jioni. Na nataka nizungumze na wageni. Leo tuna wageni hapa ndani. Tuko nao, wametutembelea hapa The Atoms Hotel. Tutazungumza nao mambo mawili matatu, lakini kubwa ni kuhusiana na kitabu. Kuna kitabu ambacho wageni wetu wamekuja nacho hiki hapa. Okay. Nafikiri Saleh atanisaidia kitabu hiki kiweze kuonekana ili watu waweze kukiona. Sasa kitabu hiki hapa kinaonekana katika muonekano huo kwenye screen yako hapo, lakini nikisome kidogo, kinaitwa The Untold Story of Albert Einstein. Kimeandikwa na Zahir Mawani. Lakini kwa uchache nyuma ya kitabu kuhusiana na kitabu nasema Sahihi 1905 Albert Einstein decides to travel through the time as he builds his own time machine. Einstein meets many people along the way in his journey. Will Einstein be successful in completing his mission or be stuck in time lost forever? Aliandika ni Ehab ambaye tuko naye hapa karibu yangu. Sasa kwa wale ambao wanafuatilia mambo, Einstein ni moja kati ya wanafizikia wakubwa sana ulimwenguni. Na historia yake Einstein bwana alionekana kama ni kilaza fulani ambaye haielewi chochote. Lakini baadaye akabadilisha ukilaza wake kutengeneza historia kubwa sana ulimwenguni. Na leo hii tunamzungumzia Einstein. Ukizungumzia Einstein, naamini una uwezo wa kumzungumzia Einstein kwa upande wako. Yeah, mimi nafahamu kama Myahudi alizaliwa Ujerumani katika miaka ya 1879. Moja kati ya watu ambao walikufanya mabadiliko makubwa sana. Mfahamu huyu ameoa Elisa pamoja na Mileva katika miaka hiyo, na amefariki katika mwaka 1955. Okay. Yeah, zaidi ya miaka 70 hivi na 4. Leo tunamwangalia, na nilikuwa wakati tuko pale tunasoma hichi kitabu, neno untold ni kama exclusive, yani nikawa ninakujia kwamba untold ni vitu ambavyo ukuwahi kuvisikia popote pale. Yeah, kwa hiyo bwana Ihab leo ameamua kutuletea story ambayo hujawahi kuisikia popote kuhusiana na Albert Einstein. Sawa. Yeah. Lakini pia mbali na hapo Einstein yeye anafahamika sana kubobea katika masuala ya nuclear. Utafahamu basi yote hayo ndio historia yake kwa ufupi. Lakini ukija kwenye mtandao wa kijamii ukiweza kugoogle tu utapata historia kubwa sana. Lakini leo hatumzungumzii Albert Einstein. Tunamzungumzia Zahir Mawani. How are you, Ehab? I'm good. How are you? I'm good too. Talk to the people through Global TV and tell us about yourself, who you are, and which level you are in education. Then we'll go back to the book. Yeah. Okay. My name is Zahir Mawani. I am 18 years old. I am currently in A level. My favorite hobbies include playing soccer. I love reading and I love learning a new skill every once in a while. Okay, Ahab leo ameongozana pia na mama yake. Mama naye atajitambulisha, alafu tutazungumza sasa kuhusiana na kitabu. Karibu sana mama. Asante sana. Thank you very much Global TV for inviting us. Mimi naitwa Zahra Mawani. I'll speak in Kiswahili. Okay. Wow. It's good flavor, right? Yeah. Okay, mimi naitwa Zahra Mawani. Mimi ni mwalimu. Nasomesha shule ya msingi Aga Khan. So I have a couple of roles there. I'm a teacher, I'm a facilitator, I'm also an event coordinator there. Okay. I also teach special needs students, and currently also I'm teaching visual arts. So there are many roles that I do in that school, and that's a PYP school, the IB school that I'm teaching. So yes, I'm accompanying my son. It is his first book. So you know, it's just we all are here to motivate him. Okay. Yeah? Yes. I'm sure you have come across this book before anyone else. Can you tell us a bit about this book? You have read it, and you have a lot to tell about this book before we come to Ehab himself. So when Ehab came to me, and he's passionate about physics. The first time he told you, Mama, I want to write my book, and how was it? Yes, and I said, okay, start writing. I mean, as parents, we have to always motivate our children. Okay. You know, every child is different. And
when they bring something to you, you have to always welcome that passion. Yeah. So when he told me, I said, okay, you start writing your journey of writing your book first time. And whenever he finished the first chapter, he always used to tell me. And we always used to correct, I mean, if there is somewhere to correct, right? So he started his journey, and it took around 2 years to complete. Okay. Yeah. Because it was his first book, and he wanted to take all the facts properly, and to, you know, to research skills was a lot put in this. So I was very happy about his skills. One way he's very focused when he does something. So when he says that I want to do something, he always put his 100%. Okay. So he started, and you know, he all researched, and when he told me the story, I mean, he wanted me to read the ending, and when you know, he told me the ending, I was really surprised. So, you know, to all the readers, I would say that the ending is you know, Interesting. the utamu wa kitabu ni ending, I'm telling you. Yeah, mwishoni pale, yeah, mwishoni. Okay. You will read, you will think, oh my God, it's physics, but when you will end is, I would say. Okay. So yeah, so sawa. Mama anachozungumza kwa ukubwa ni kwamba amemsupport sana kijana wake, na imemchukua Ehab karibu miaka miwili kuweza kuandika kitabu hiki ambacho amekiandika, lakini kiukubwa kitabu hiki ni kuhusiana na masuala ya physics, kwa sababu Ehab yeye anapenda sana physics, lakini ukikisoma mwanzoni unaweza kaona kama physics, lakini baadaye mama amezungumza, anasema utamu huko mwishoni na sio mwanzoni. Kwa hiyo ukikisoma mwanzoni ile physics inaweza kukuboa kidogo, lakini ukienda mbele utakutana na story nzuri sana ambazo zitakufurahisha na hautojuta kukisoma kitabu hiki. Sisi tulikuwa tunataka kuzungumza kwanza, wakati tunamkaribisha Ehab atuambie, mimi kwanza nataka nijibu swali langu. Kwa nini Albert Einstein? Kwa nini akuwatafuta watu wengine? Physician in some. Why Albert Einstein? Okay, basically when I started researching about different scientists, and the number one which I was most inspired was from Albert Einstein himself. So I started researching his story, and I was inspired because he started his journey in school. He couldn't speak until he was 3, so he was a slow learner. And he continued his high school journey, and basically at that time specifically, teachers' recommendation was very important. So if you want to get a job or something, you need a recommendation from a teacher. So Einstein failed to get the recommendation. That is because he spent most of his times going down practicing the violin instead of doing the actual physics, because he knew he knows it. It's just like he's wasting his time. He knows everything. So he failed to get the recommendation. So he decided to work at a patent office as a clerk. But despite working 7 days a week, he was able to release he was able to release many papers to the public explaining his theories and everything. And basically in the year 1905 specifically, he released 4 papers. Those 4 papers literally changed his life. So the inspiring thing is that despite having so many going through so many difficulties in his life, he has managed to build such a big name for himself. And that is, it's not everyone's cup of tea. It's difficult because despite being such a slow learner, he was able to be in the minds of everyone even today. So that is the most important thing, because everyone goes through difficulties in their lives, right? Sawa. Anachozungumza Ehab ni kwamba kilichomfurahisha au kilichominspire sana kuweza kumtumia Albert Einstein kwenye kitabu chake ni historia yake Albert, ambayo ilikuwa ya kushindwa sana, lakini pamoja na yote aligeuza kule kushindwa kuwa kitu cha ushindi, na kikamsaidia kuweza kutengeneza historia kubwa sana ulimwenguni. Mpaka leo hii sisi wote duniani tunamzungumza na kuendeleza historia yake hata kama yeye hayupo. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo limemuinspire, lakini kubwa zaidi pia ni mwanafizikia, na yeye Ehab pia naye ni mwanafizikia. Kwa hivyo tutazungumza sasa. Let's go back to the book now. Yes, tell us about the book, and from the first time you started, it was a thought. I understand it was a thought, and then you went to Mama and tells that I want to write a book. So tell us about the story. So basically I thought that we have so many scientists that we know, but they're all born like in different times. So what I thought is that if
any possible way in which I could connect all of them together. Okay. As like maximum 6-7 scientists I connect in the book together, so that I can make a story out of it. Okay. The main character was Einstein for me. Okay, because I done a lot of research, so I knew a lot of background knowledge about him. So basically, the book is about his journey through time, how he builds a time machine and visits all these different scientists. Okay, he comes up with a lot of problems in the book, like in his life as well. So the main concept revolves as, will he be stuck in the time where he is, or will he be able to go back? So that's the main thing. And each character that has been introduced in the book, I have written as to what they have given to us as their knowledge. Like in the book, there is Isaac Newton, what he has given to us as knowledge in physics, what Hawking has given us, what Pythagoras has given us, what Marie Curie has given us, what Erwin Schrödinger has given us. So basically, what I have learned from these characters myself, I have implemented in the book. And basically, I think it's very important that, because basically science is all about, science is like a puzzle, you know, we all need to understand it. And it's very important, because I would like that, you know, many people around the world get inspired by this book, and many people would like to go into the science field as well. So that's the main thing about the book. Okay. Sawa, kitabu hiki kikubwa ni kama ni story ya kufikirika hivi. Anajaribu kumkutanisha Albert Einstein na wanasayansi wengine ambao ni kama katika ndoto, unaweza kusema kwamba watakutana, labda watajaribu kujadiliana mambo kadha wa kadha, kwa maana ya kutatua changamoto fulani kwenye masuala ya kisayansi na vitu kama hivyo. Ni kitu ambacho cha kufikirika. Ukitazama hapa Einstein, kuna watu ambao wamekutana nao. Einstein, I've met whom? This is there is Isaac Newton. Isaac Newton. Yeah. Okay. There is Stephen Hawking. There is Pythagoras. Okay. There is Marie Curie. There is Pierre Curie. And there is Erwin Schrödinger. Who have met with Albert Einstein between all of this? Okay, Marie Curie has met. Okay. Pierre Curie has met, and Erwin Schrödinger has met. Okay. These three characters were there close by in this time, so they were able to meet. Okay. Wanasayansi kama watatu ambao wamekutana na Albert, lakini yeye anajaribu kuwakutanisha wote, hata wale ambao walikutana nao na hata ambao hawajakutana nao, katika kutengeneza tu ile fikra kwamba wakikutana labda kitu gani kingetokea au kitu gani kitazaliwa kwa kukutana na manguli hawa katika sekta nzima hiyo ya fizikia. There is someone who's watching us, and wants to be inspired to buy this book. What do you have to tell him? So I would say that basically science is something that, you know, everyone should be inspired by, because it's everywhere. It's everywhere, and basically these scientists play they're like role models in our lives, because they help us understand everything around us, from the way objects move, from all the way to space beyond our eyes. Okay. So basically this book is in general provides knowledge. So basically anyone who wants to know more about science should get this book, because not only does it have knowledge about the scientists, but it also have knowledge about what they have done for the world, for us itself. Okay. That's the main thing. I've heard you're about to launch the book. Yeah. How is that, Mama? Will you tell about us? Sure. It's been 7 months that the book has already been edited, and we had the first copy. Mr. Rodrick Nabe was the one who edited it. So we have thought of launching it, and the launch will be held with very few people, with the family and friends of around 50 people, and it will be held at Econology, where there is a cruise cafe. It's in town. Okay. So we thought of, let's do that. It's time for him that, you know, people should know him now. Because of his effort, and you know what he has done, it should be reached to the people that, you know, are really fond of physics, and to give what he has a thought about physics. Yeah. And it has a moral, it has a lot of moral and a lesson to everyone. I would say that, you know, never lose hope. You know, always try doing things that you are motivated with, right? So it's you know, sometimes we say we are failed, but you know, failure is not something that we should just sit and cry. It's the path. It's the path to our success, right? But you know, please share your number. So my number is 0658 984 317. I will repeat. It's 0658
984-317. Okay. Yes. Okay, piga, and how much do they get? 15,000 shillings. Okay, yes. sawa. Basi ukipiga namba za simu ambayo mama yake Ehab ameitaja hapa, basi unakuwa umempata moja kwa moja kupitia namba yake hiyo, na utapata nafasi ya kuweza kufanya oda yako ya kitabu. Na sasa namba nataka nirudie ni 0658984317. Ukipiga tu hiyo namba basi unampata mama yake Ehab na unakuwa umepata nakala yako ya kitabu. Unalipia gharama ndogo tu shilingi 15,000, basi unakuwa umemsupport kijana wetu. What's your last word? There is a youngsters like you are watching and listening to you now. Talk to them. Yeah, so what I would like to say in the end is that basically you don't need a book itself to share your views. Okay, you can just go around and share it with anyone you want, because knowledge is something that can be transmitted just by roaming around. You can just share, like whatever knowledge you have, it's very important that it's transmitted to everyone, because you may not know from that knowledge. You can get many different ideas everywhere. Transmission, it's everywhere. So it's very important that these intellectual discussions happen everywhere. Okay. Within your community, within your friend cycle, everywhere. So that's my last thing that I want to say. And one more thing, that I would like everyone to take an interest in science a little, because it's because I believe it's very essential. Okay. Yeah. Okay, asante sana. Yeye bwana anawapa moyo vijana wengi kupenda sayansi, kwa sababu yeye ni mwana sayansi. Anaamini kuna opportunity, kuna nafasi nyingi sana ukiwa mwana sayansi. Lakini sambamba na hiyo pia anasema uhitaji kuandika kitabu tu pekee, kushare ndoto zako au kile ulichonacho. Unaweza kufanya jambo lolote lingine ambalo likasaidia kuweza kutoa kwenye ulimwengu kile ambacho ulichonacho. Mambo ulionao ni mengi. Inawezekana kwa kutumia kipaji chako cha mpira ukatoa kitu kwenye ulimwengu. Inawezekana kwa kutumia kipaji chako labda cha kuruka kamba. Leo tunamzungumzia Usain Bolt bana. Kwa kukimbia tu, lakini anafanya jambo kwenye ulimwengu. Zingo, tukirejea kwenye topic yetu ya matumizi ya mitandao ya kijamii, nafikiri tutakuwa tunahitimisha hapo. Tunahitimishaje? Ni kwamba tukiposti tusisubiri pongezi. Tuposti kutoa taarifa. Ukiposti usisubiri pongezi. Tunatoa taarifa tu. Toa taarifa kama una nia kutoa taarifa. Usisahau pia kuambia kuhusu leo imekufurahisha sana. Bwana hapa Atriums Hotel South Africa sana. Ni balaa bwana. Pia kuna swimming pool moja kali sana pale, naona watu wanaoga na na mimi weekend nitakuwa hapa pia. Nitakuja kuoga na ndugu yangu Kevo. Umetisha? Asante sana Kevo, nakutazama kule kwa mbali. Bana, umetisha sana Kevo, mzee wa wanafunzi kama wale. Asante sana. Bana, tunashukuru sana wale wote ambao mmetutazama kupitia Global TV Online, lakini wale wote ambao mmetutegea sikio kupitia 255 Global Radio plus 255 Global Radio. Basi tumesikika popote pale ambapo upo wewe, kwenye mabasi ya mwendo kasi, kwenye treni ya Ubungo, treni ya Pugu, kwenye vivuko mbalimbali, MV Magogoni, MV Kigamboni, MV Kazi, MV Mwanza, MV Kome 1 and 2, kote huko tuko kwenye masoko, sokoni Afrika sana. Ukifika tu hapo Afrika sana kinawaka. Kariakoo kinawaka. Soko la samaki Feri Ilala wanatusikiliza. Kote huko wanatusikiliza. Kwa hiyo tulikuwa live kabisa kuzungumza nawe katika kipindi cha Darasa kwa siku ya leo, na tumezungumza na wageni wetu hapa Ehab pamoja na mama yake kuzungumzia kitabu The Untold Stories of Albert Einstein. Tulikuwa nao hapa ndani kwa siku ya leo. Tunashukuru sana ndugu zetu The Artist Hotel ambao wametupatia nafasi sisi kuweza kuwepo hapa, na kukumbusha tu huduma bora kabisa ya chakula, malazi unayopata hapa, lakini pia kuna swimming pool bora kabisa ya kisasa, lakini pia mandhari nzuri tulivu kama ambavyo unaiona. Yes, kuna kijani fulani amazing sana. Alafu jambo la kufurahisha ni kwamba unajua hapa ni Afrika sana. Ukiwa nje ya geti, ukiingia kwenye geti unapata atmosphere tofauti kabisa na iliyoko hapa ndani. Vijana wanaweza kuficha, msifiche Kigamboni bwana. Hapa mbali Kigamboni, je, tuafiche hapa. Bwana, sisi tunakushukuru sana, tunasema asante sana kupitia Global TV Online. Tunashukuru watu wote waliokuwa nyuma ya kamera. Amos Crispin Nyanduku, Hope Ezekiel, Saleh, Omari,
Jimmy, kama Jimmy mzee wa kichupa. Sasa ole wako vitu visitoke. Lakini mtindo picha mpaka asante sana mwenyekiti Anton Kamonga, asante sana. Leo unanizoom vya kutosha. Bwana, respect. Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina, na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa GNM Cargo. Ndiyo, GNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu GNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. GNM Cargo, we voyage your dreams. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu walibobea kwenye fani hii, kwa huduma kama vile malazi, chakula. Vilevile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 812626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Afrika sana. The Atriums. We are here to serve you.